Uh-huh. No me escucho. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la presentación de Leche Materna. Las preguntas podrán ser colocadas en el chat de nuestro canal de YouTube y al final trataremos de resolverlas. Dejo la palabra a Raquel Bada, quien moderará esta sesión. Bienvenidos Nora, bienvenido Rafael, bienvenidos Ana. Muchas gracias, Fernanda. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la presentación de Leche Materna de Nora Ikstena. Tenemos aquí a la autora y al traductor. We are so happy to have you here today. Voy a hacer una breve introducción de ambos e introducir también la novela. Nora Ikstena dice así en su libro: durante los 20 años que viví con mi madre, nunca pude preguntarle por qué me había negado a mí, a un bebé pequeño y desamparado, el alimento de su pecho. No pude preguntárselo porque no sabía que lo había hecho. A lo que la madre, en otro texto, responde: mi leche era amarga, una leche llena de incertidumbre y destrucción. Negándosela había protegido a mi hija de aquel amargor. La narración desgrana el destino de 3 mujeres, abuela, madre e hija, 3 historias trenzadas entre sí. La historia transcurre en Letonia, durante el periodo histórico comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín. La autora nos muestra con inusitada belleza narrativa lo que sucede en un país ocupado y refleja la inestabilidad emocional transmitida de una abuela a una madre y también, finalmente, a una hija que internaliza los impulsos autodestructivos de la represión política. Esta negativa de la madre a amamantar a su hija será un acto subversivo y compasivo a la vez, un intento de no transmitir el sufrimiento y la desesperanza de una generación a otra. Nora Ikstena entreteje las historias personales de cada una de estas 3 mujeres en un hilo finísimo en donde el lector sentirá el reverso de cada cicatriz. Estamos muy felices de poder contar hoy con Nora. Nora es considerada una de las prosistas más influyentes por su elaborado estilo, su detallado enfoque del lenguaje y reflexiones sobre el amor, la muerte y la fe. Su obra ha sido traducida en más de una docena de idiomas y este libro, Leche Materna, específicamente a 35 idiomas. Ahora nos hablará la autora de ello más en profundidad. Y también nos acompaña Rafael Martín Calvo, que ha traducido la obra de letón al español. Lleva desde el 2010 viviendo en Letonia, es profesor de español en la Universidad de Ventspils y también actualmente colabora con el Centro de Literatura Letona en la traducción de poesía y narrativa letona al español. Muchísimas gracias, Rafael. Thank you so much, Nora, to be here with us. The first question that I wanted to ask you is about the title, about Leche Materna, Soviet milk in Latvia. Why this name and why this translation? If both of you could tell me a bit about the process of translating the title. First of all, hola. So I'm so happy to be here, and I'm so happy to see via this internet connection the Spanish edition of Mother Milk. I'm really excited. Just now I'm in Ikstena, in my hometown, in my grandma's and my mother's house, and very happy to participate here. But about the title, so the Mother Milk, I think it's a very initial title, Mātes piens in Latvian. So that when you say it, you just hear what it means. But of course, the English edition had the other version, Soviet milk. And first I was a bit angry about the change of the title, but then I realized that this is also kind of like this poisoned milk of the lost country under a regime and lost language, this poisoned milk of your homeland, which was taken away. So now you need to translate, or yeah. Sí, voy a estar interviniendo para traducir las respuestas de Nora lo mejor posible. En este caso, bueno, para empezar, Nora nos comenta que está muy feliz de ver la edición en español, que ahorita se encuentra en Latvia, ya pronto le estará llegando el libro. Se encuentra en casa de su madre y desde ahí está transmitiendo esta presentación.
Sobre el título de Leche Materna nos comenta que, bueno, es un título muy poderoso que inicialmente cuando lo escuchas sabes lo que significa. Y hablábamos un poco, Raquel preguntaba sobre por qué la edición inglesa, en inglés, tiene otro título que dice Soviet Milk o leche soviética. Dicen ahora que en un principio, bueno, no estaba muy contenta con esta decisión, pero que después, bueno, pudo comprender que también hablaba sobre un país perdido, sobre este destierro. Entonces, por ahí también agarró un poco de sentido el título en Letonia, en español, que es leche materna, pero bueno, en inglés tiene otro sentido de leche soviética o Soviet milk. And also I need to say that now it's about 30 languages already. The book is translated in about 30 languages, and some of the translations I'm still expecting, and some are on the way, and some like this is on the presentation. But it's so interesting and so deep for the author to hear these two words, mother milk, in different languages. Mm-hmm. And it's kind of like the very, very essential and important thing. And I think also this metaphor of milk, which is kind of in Latvian, we have all these things like that the water is warm like milk, or Milky Way, like in the sky, or all these metaphors. I think it and I'm so surprised that it's working in all the languages. Not surprised because I didn't have in my mind that the book will have so many translations, but it's an honest book, and I think that's why it's having so many translations in so many languages. Bueno, rápidamente también traducir lo que decía Nora, que sí, el hecho de que esté traducido en 35 idiomas obviamente hace que algunos títulos vayan a ser distintos, pero es muy interesante y es muy profundo poder escuchar estas dos palabras, leche materna, en tantos idiomas diferentes, al ser algo tan esencial, ¿no? Algo tan humano, y la metáfora también de la leche, ¿no? Que se utiliza en muchas referencias como el Milky Way. Bueno, que está muy sorprendida también que esté funcionando, ¿no? En tantos idiomas, tanto el título como el libro, que nunca se hubiera imaginado que fuera a ser traducido en tantas lenguas. Si queréis, antes de entrar en el libro, también por preguntarle a Rafael y siguiendo un poco con esa traducción, ¿qué ha supuesto para ti traducir Leche Materna, que ha sido un auténtico éxito allá, y cuando te llegó el proyecto, qué complicaciones, por ejemplo, el título, ¿no? Que ¿tuviste dudas en si cambiarlo? Cuéntanos un poco esa adaptación. Sí, bueno, con respecto al título nunca tuve duda. Con respecto al título, creo que en español también leche materna es una imagen muy poderosa, y además, habiendo leído el libro tanto en letón como en inglés, yo quería mantener la atención del lector en el elemento femenino. Entonces está leche materna, está las tres generaciones, abuela, madre, hija, y la leche es un poco el hilo que las vas uniendo o desuniendo. Es un poco la línea matriarcal, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo tenía muy claro que era leche materna. El elemento soviético obviamente está muy presente, es muy importante, pero quería más que fuera algo que, bueno, era parte del contexto, parte del escenario, pero pensé que no tenía que tener esa relevancia como para estar en el título. ¿Qué crees que tiene este libro para que haya traspasado tantas fronteras? Yo creo que, como ha dicho Nora, es un libro honesto, es un libro donde ella también de alguna manera se desnuda mucho, o desnuda a su generación, desnuda a una cierta forma de haber sentido esa época. Entonces creo que
la experiencia de los personajes a la vez que es individual, pero es también muy, muy universal, representa el sentir de muchas personas. En Letonia, en otros países que fueron ocupados bajo el régimen soviético, en otros países que por circunstancias políticos sociales han tenido situaciones similares. Entonces, yo creo que es un libro que llega, la gente puede relacionarse con él, puede encontrar puntos de referencia siempre, aunque sea quizá una cultura un poco desconocida, pero sí, siempre hay a donde agarrarse. Nora, Rafael was telling me of how the importance of Latvia's political situation take protagonism in the book. Do you think this is like main subject of the book? Is it the politics? Is it the mother-daughter relationship? Or did you decide to give them the same equivalent importance to both of them? Also having all these translations, for me, it's my reason to write a book was because to write about my mother's story. I was a small child, so it was that there are so many autobiographical things in the book, and it just happened to be that we were in this situation, in this political situation, as we have in this book, this saying that, you never know how you are and where you have your life, and maybe this is a coincidence, maybe this is some kind of God's will or importance that you are in this moment and you had been born in this country, in this regime. But there are some still human things which are connecting us, like this mother-daughter story. And for me, the main reason was to write about this mother and daughter story, and this kind of like a bit the strange situation that the daughter is becoming the mother of her mother. So for me, it was an important thing. And in a way, I feel like in real life, my mother died very young, 54 years old. And I just think that with this book, I'm kind of like giving her another life. And that's so beautiful. Is it it's a very personal book, and everyone who reads it is going to emphasize and know that it has a lot of things from the author, even though it is a novel. We don't say it's an autobiographical book, but you are saying that it has a lot of you, and as a reader you can see that in every line. Yeah, and I also think that thinking about, I've been written actually many books, and for me it was like I started when I was with my first novel when I was 28, Celebration of Life, and then it was the novel Virgin's Lesson, and when I wrote Mother's Milk, I was almost 40. And then I just think that it is kind of a connection that there are writers who are writing one book all your life, but I was like, going this way. And but I'm also very happy that after the snowball of what's going on still with Mother Milk, I overcome the Mother Milk and I wrote a new novel, the Water Shimmering of Water, where I just, find again new way of telling the story. Mm-hmm. Thank you. Ana, ¿quieres traducir antes de que le haga otra pregunta? Sí, claro. Bueno, un poco en resumen, lo que nos contaba Nora es que, bueno, esta historia, que la razón para ella escribir esta historia es sobre una madre y que obviamente tiene cuestiones autobiográficas, muchísimas cuestiones autobiográficas,
que de repente se encontró viendo su vida otra vez. Fue casi como un renacimiento. Y también de repente piensa si es una coincidencia o no el hecho de que haya nacido en ese país, en ese momento histórico. Y el libro tiene tantas cosas humanas, ¿no?, que conectan, como principalmente la historia de la madre, de la hija, que es la principal razón para escribir este libro. Y bueno, nos comenta que su madre muere bastante joven, a los 54 años, y que siente que con ese libro se mantiene viva, sigue su madre viviendo. Ha escrito muchos libros, sabemos que Nora es una autora muy prolífica. Su primera novela se publicó cuando ella tenía 28 años, y Leche Materna lo termina de escribir casi a los 40 años. Entonces, cree que también ahí existe una conexión, que escribir estas novelas la ha llevado también a este punto para escribir Leche Materna, y se ha hecho, bueno, toda una bola de nieve alrededor de este libro que continúa, y ella también continúa escribiendo. Entonces su carrera va siguiendo a partir también de Leche Materna. Mm-hmm. So, Nora, in the book, there's three main characters. There's the grandmother, the mother, and the daughter. But there's also like a fourth symbolic character, that is this breast milk, that is very present throughout the book. Why did you choose the breast milk as a symbol, as another character, as a conductor for the story? Because the story goes like this, that the daughter is not getting the breast milk actually being a baby, and then kind of like she's maybe in her life looking for the reasons why it happened, and then I think I just wanted to tell honestly this story, what we all have, like our true or real stories in our lives, in our families, and that's why we are trying to be human beings, to understand what happened with us, what happened with our parents, what happened with our mothers or fathers. And then it just, this metaphor of milk, it was kind of like a river of milk I was just, swimming in. And the metaphors were coming like, like, yeah. I don't know. I didn't expect that. And also this small, tiny episode of this hot milk, which were our generation, we were pushed to drink hot milk at the school, and it was terrible. So I thought that the most terrible drink in this world is the hot milk. But can you imagine that going through all these translations now, there are people of my generation in Japan who have the same feeling from their childhood about this glass of hot milk at school. The same in Poland, the same in, and this is kind of like a tiny episode. And then you are putting it in your text, and suddenly, I mean, it's working by itself, but you don't think about it when you write. Wow. So it's like a universal tragic symbol for a lot of people then, the hot milk. Yes, and you really say here in the book that it was nauseous for you to, well, for the character, it was really nauseous to think about drinking milk and being forced to drinking this milk. So it is really a very personal confession in the book, no? Very realistic. Yeah, but there is also the thing that if you are afraid of something in your life and you have kind of like traumas of your life, that how to overcome it. And there is an episode in the book that the mother pushes her daughter to drink this cow milk. And then when you are overcoming your fear, like we all have our fears, from flying, from I don't know, so from many things, but if you overcome it, then it starts to work in another way. So I think I overcome this terrible feeling of drinking hot milk.
Amazing. That episode is really realistic when the mother makes her overcome that fear, and she does it. She doesn't have that fear anymore, as you were telling us. Ana, si quieres. Sí, bueno, Raquel preguntaba de por qué leche materna, por qué escoger como si la leche materna fuera otro personaje o como un símbolo. Y bueno, sabemos que en la historia la hija no está recibiendo la leche materna de su madre, y después, bueno, se encuentra buscando como las razones de esto, y bueno, es una historia que Nora la quería contar honestamente, de una forma muy honesta, de cómo los seres humanos nos encontramos siempre buscando hacia nuestro origen, nuestros padres, nuestros familiares, sus razones, sus formas de vida. Y también, bueno, esta metáfora nos cuenta esta metáfora de un río, y que se imaginaba ella en un río de leche nadando, que es algo que, bueno, de repente vino a su mente, no es algo que se espera. Y la leche caliente también como símbolo, que ahora que ha sido traducido en tantos idiomas, que mucha gente de esa generación, de la misma generación de Nora, se identifica con este episodio de la vida cuando eran forzados a beber leche caliente de niños en muchas de las escuelas, y que lo recuerdan como algo terrible. Entonces, hay en muchos diferentes países, en Japón, en Polonia, que le contaban a ella que cómo se identificaban con esto, era algo que tal vez era muy característico de esa generación, y de cómo, bueno, esto puede ser un símbolo de algunos traumas o de algunas cosas que de niño estás asustado, y al enfrentarte a ellas logras superarlos, y a partir de eso las interpretas de otra manera. And actually, I want to add that this cover of the Spanish edition, it shows that, yeah, that you are, like, at the end, you are overcoming your fear. And it's a kind of like, you know, that the splash of milk, but just with some free energy. So you had your traumas, but you are going further, and still kind of getting the lessons of life, but still living. And I think that's beautiful. Y como en la portada, en esta portada de la edición en español, se muestra muy claramente cómo se supera este trauma con este como splash de leche, y sí, se muestra de cómo podemos ir superando esos traumas. Mm-hmm. Nora, the book also explores different themes like religion versus science, traditional values versus modern values, and the religion and the spirituality is very, very tragically written throughout the mother, the character of the mother, how all the conflicts between her searching for God but wanting to not have faith. It's a very complex character. How did you conceive the mother personality for the book? You know, I think that this orthodox thing, what I put in the book about Seraphima and about the belief in God, which was that in Soviet regime, like belief was not officially allowed. So you couldn't go to the church, you couldn't, that the God was the communism regime. But still, there were so many people believing in God because they did it silently. And I need to say that like in real life, my mother was in between, kind of like she was more like science person. But I just put this Seraphima, which is totally not the fictional hero, but she comes from this orthodox world, kind of like a relief that this relief exists. So even if you are living in an official non-believer society, but you have this kind of like relief that something above you exists. So that's why I just put it Seraphima in my novel. Serafina. Mm-hmm. Sí, Ana. Sí,
Bueno, preguntaba Raquel sobre la religión y la espiritualidad en el libro y sobre todo este personaje tan complejo que es la madre, que cómo lo concibe Nora. Nos cuenta que, bueno, en el régimen soviético obviamente este tipo de creencias o prácticas no eran permitidas oficialmente, pero bueno, aún así existían muchos creyentes que lo hacían un poco en secreto. Nos cuenta que, bueno, en la vida real su madre era una mujer más de ciencia que espiritual, pero que en este personaje ficticio la mete en una situación de un poco ortodoxa o de creencias ortodoxas y funciona como un respiro, como una esperanza de que existe algo más, ¿no? Que no es nada más el régimen lo que existe en su realidad. Mm-hmm. Also, I'm going to ask last questions, and I'm going to let you, Nora and Rafael, read some passages of the book. But I wanted to talk also about silence, about things not being said, because you perceive that while you're reading the book, a lot of things aren't being told. And even though this book is located and in the past, it's really universal, and it's really you really emphasize with it nowadays. So is it a book about the past, or is it a book about the present or the future even? Thank you so much. From your questions, I see that it is a very good translation in Spanish. Thanks to Rafael. Thanks to Rafael, yes. But you know, I'm just saying that I think that the Joyce said that there is a kind of like the past time going through the present time, going to the future. And I think this is a book about that. There are some things in this world that they are never stopping, like the love in between in between people, that the love for something maybe higher than you, and that's I mean, that's how we can go this way in this life, like from our past stories through the present to future, and that gives me some hopes, and I hope that gives some hopes to the readers too. Mm-hmm. Thank you, Nora. Rafael, now if you want to please read us some parts of the book so we can hear the language in your own voice, it would be a pleasure. Yeah, I will read from the Latvian edition. I will read just a small passage from the beginning, and then Rafael can read. Yeah, so 1969. gada 15. oktobra es neatceros. Es to nevaru atcerēties, kaut gan ir ļaudis, kuri apgalvo, ka atminoties savu piedzimšanu. Visticamāk, mātes vēdrā es gulēju pareizi, jo dzemdības esot bijušas dabiskas. Ne īpaši garas, ne īstas, ar beigu sāpēm, kas atkārtojas katras 5 minūtes. Mana māte dzemdēja 25 gadu vecumā. Tāda jauna un veselīga, kas gan kā noskaidrojās vēlāk, īsti neatbilda patiesībai. Bet es atceros, vai varbūt iztēlojos oktobra zeltainu maigo rēnumu, kas mīs ar garām tumsas laika priekšnojautām. Tāds robežu mēnesis, vismaz šajā klimatiskajā joslā, kur mainās gada laiki, un rudens pamazām pāriet ziemā. Rafael, si puedes. Sí. Gracias. Un momento. Uh-huh. Aquí. No recuerdo el 15 de octubre de 1969. Hay quien jura que recuerda su nacimiento, pero no es mi caso. Es probable que estuviera bien orientada en el vientre de mi madre, porque el parto fue natural, ni muy largo ni muy corto, con las últimas contracciones llegando cada 5 minutos. Mi madre tenía 25 años cuando me dio a luz. Estaba joven y tenía buena salud, aunque, como quedó bien claro pronto, esto no sería del todo cierto. Recuerdo, o al menos alcanzo a imaginarme, la serena y radiante calma de octubre entreverada con malos presentimientos de un largo periodo de oscuridad. Octubre es un mes límite, al menos en lo tocante al clima de estas latitudes, donde las estaciones se encuentran bien diferenciadas
y el otoño da paso lentamente al invierno. Qué belleza. Rafael, también, bueno, escuchar también a Nora leyendo en su idioma y luego la traducción. También quería preguntarte, Rafael, ¿qué tiene esta literatura que es muy desconocida en España en realidad y en el resto de Europa también, que la hace diferente o qué características notas tú, no solo en el libro de Nora, sino en la literatura contemporánea? En la literatura contemporánea letona, yo creo que hay algunas señas de identidad. Hay una generación que está lidiando psicológicamente, literariamente, con lo que fue la historia, con lo que fue el pasado histórico del país. Siempre lleva un tiempo, sabemos que la caída de la Unión Soviética fue en el 91, pero lo que es digamos, la digestión, pues siempre tarda un tiempo. Entonces yo creo que hay una generación que es la de Nora y otros autores que están encargándose de revisar esa época, de difundirla también, de darla a conocer a otro público, y creo de demostrar un poco la universalidad de esa experiencia, como comentaba antes, bien porque fuera público que ha vivido la misma situación o situaciones similares. Entonces, tenemos eso por una parte, y por otra parte una generación joven, generación nueva, que no tiene esas experiencias vitales, y hay un cambio muy radical, en esos autores. Pues buscan temas más contemporáneos, temas más, bueno, quizá más universales también, pero siempre desde la perspectiva de lo que es el idioma letón. Es un idioma, por supuesto no quiero menospreciarlo, pero es un idioma con pocos hablantes, un idioma que ellos son conscientes de que no es muy, muy conocido fuera de las fronteras, y entonces pues le tienen mucho apego a su idioma, también un idioma que por las circunstancias político-sociales pues ha encontrado en dificultades frente al ruso. Entonces yo creo que los autores están muy apegados a su idioma. Por supuesto, los escritores siempre están apegados a su idioma, pero creo que hay ese algo más. Y luego creo que hay un elemento espiritual, un elemento de creencias en elementos profundos de la naturaleza, un poco paganos también, pero un paganismo que tiene un lado religioso, cristiano, y creo que eso es muy interesante en Letonia, y está muy presente en casi en cualquier obra que vemos, tanto en poesía como en prosa. Entonces creo que tiene mucho que ofrecer al público español y en general. I was asking Rafael, Nora, about Latvian literature and what it has not to offer, because it's amazing, but what it has characteristic of that literature, no? And he was telling me of the spirituality, of how the authors of Latvia are very tied into their language, into the traditions, no, of the Latvian culture. What do you think of this? How would you talk to a stranger or to people that maybe the first book that they're going to read from a Latvian author is your book, to know more about this language and this literature tradition? So I understood from Rafael's the noise Spanish talk un poco pagano. And that's very true. But I just think that our language is amazing language, is Indo-European language, and it's there are only two alive Baltic languages, Lithuanian and Latvian, and we have 2 million folk songs written in rhythms
in 4-line stanzas, which are becoming from so old, so-called these almost pagan times. But it's a kind of like one of the most poetical books I ever read, because it's the whole story of the human life, including language, including how you are, the mystery of the birth and the death, and the mystery of nature and the everyday life and everything. And I think this tradition in this language also goes still till this modern Latvian literature, because as Raphael already told, this special feeling of nature, the poetical feeling, and this language which is so old and so full of synonyms and antonyms and everything, that's a pleasure to write in Latvian. I need to say that's a happiness to write in Latvian, and even better that there are the possibility to translate all these things into other languages, and that's having the feeling that everything is kind of like the same, but still you have your own language, your own feeling, and that's where you belong. Mm-hmm. And being written in Latvian, when did you realize this snowball effect you were talking about, that this book was going to be translated not only in English, but in 35 languages? When were you aware that this was not just another book, it was going to be really life-changing for other authors from Latvia and for the literature itself? I kind of like, you have this saying in English, the aha moment, yes, which we had all in 2018 when the Baltics was presented in London Book Fair, because it was historical. But in that kind of like feeling, you are not realizing yourself really as you are. It just kind of like this flash of lights and everything, and so many interviews a day, and BBC and all these things, and then it stops, and then you need to work again and to write again. And I think it just, when the translation started to come, then I just felt that it is, but I didn't write this book to be kind of like famous. So I just wrote it to kind of to improve that there are things what you can tell and you can write in your own language, and you need to belong and to stay for your own language, not to change your language for some having the, I don't know, world fame or something, just to do what you want to do. And that's what I did. I'm still writing in Latvian. Ana, si quieres traducir a Nora, y me gustaría, ahora se lo diré a Nora, pero también si pudierais leer un fragmento más antes de que se nos acabe el tiempo de la presentación, ahora lo comento. Bueno, rápidamente comentando lo que decía Rafael sobre la literatura letona contemporánea, hablaba sobre todo del lenguaje, ¿no? de letón, que es una lengua, es uno de los dos idiomas bálticos o lenguas bálticas que todavía está viva. Y bueno, cómo esta tradición sigue permeando aún en la literatura contemporánea, lo que hablaba Rafael de la naturaleza, los misterios de la vida, ¿no? Toda esta tradición que está permeada en el idioma y que sigue, ¿no? a los autores contemporáneos. También, bueno, que es un idioma muy, muy rico, hay muchos sinónimos, antónimos, y que ella está muy feliz de poder escribir, ¿no? en su propia lengua, y que ahora con la posibilidad de la traducción sus libros puedan llegar a más gente. También lo que le preguntaba a Raquel sobre
si ella estaba consciente anteriormente que este libro iba a ser traducido en tantos idiomas o iba a llegar a tantos países. Dice que, bueno, no se lo esperaba para nada, que obviamente de repente, bueno, empezó a hacer algo tan grande, empezaron a llegar entrevistas, traducciones, pero que ella no lo escribió con el afán de que fuera famoso, simplemente, bueno, fue una historia que llegó y que a la gente le ha gustado y que está muy contenta de que no haya tenido que renunciar a su lengua para poder escribirlo y que ella sigue escribiendo en letón y aún así sus historias o su historia puede llegar a mucha gente. Thank you, Nora and Rafael. I was just telling Rafael if you could please read us another passage of the book. ¿En letón también o solo en español? Si se puede en letón también sería estupendo. I don't know if Nora, if you could read us another passage, one of your choice. I just read then this Raphael from the first page. The mātes māte izmistus man divas dienas ēdināja. Okay, that's a beginning, yes? Mātes māte izmisusi man divas dienas ēdināja ar kumelīšu tēju. Tad devās uz piena virtuvi, kur aizdomu pilna ārste viņu krievu valodā izlamāja, nosauc man māti par kuci. Tomēr izrakstīja atļauju nākt un saņemt piena maisījumu bērnu barošanai. 20 gadu laikā, ko biju kopā ar māti, es nevarēju viņai pajautāt, kāpēc viņa mani, mazu bezpalīdzīgu zīdaiņu, atrāva no savas krūts. Nevarēju, jo tad vēl nezināju, un iespējams tas bija neiederīgs jautājums, jo dzīve izvērtās tā, ka man nācās kļūt par viņas māti. Si no os importa, voy a empezar un poquitito antes para darle más contexto al fragmento. Mi madre, una joven médico entonces, quizá temiera que su leche pudiese hacerle más mal que bien a su hija recién nacida. ¿Cómo explicar si no su desaparición justo después de dar a luz? Estuvo huida durante 5 días y cuando regresó tenía los pechos doloridos. La leche se le había secado. Desesperada, mi abuela materna me dio manzanilla durante 2 días, pero después tuvo que acudir a la clínica infantil. Allí, una médico desconfiada le echó una bronca en ruso y trató a mi madre de fulana, aunque terminó por firmar una autorización para que mi abuela recibiera fórmula infantil para alimentarme. Durante los 20 años que viví con mi madre, nunca pude preguntarle por qué me había negado a mí, a un bebé pequeño y desamparado, el alimento de su pecho. No pude preguntárselo porque no sabía que lo había hecho. En todo caso, quizá hubiera sido una pregunta inapropiada, porque tal como transcurrieron nuestras vidas, fui yo quien terminó por hacer de madre de ella. Muchas gracias, Rafael. Thank you very much, Nora. If anyone has, si alguien tiene alguna pregunta, pueden dejarla en YouTube. Tenemos una pregunta. Nora, they want to ask about the why did you decide to add to the story this character, Ajebe, that lives with the mother and has a very conflicted relationship with her body, and it's like transgender character, and why did you decide to include her in the story? So I just this is Jesse. Jesse. I just think that probably her body is not the perfection. So, and he's kind of not. She's a woman, but she's not completely a woman. But I just saw that she's the pure love, like pure herself. And sometimes we can find in the kind of like maybe ugliest things and not right things, and the things which are
not kind of like traditional how we see the beauty on this world, but this deep soul and deep understanding, and that's what Jesse meant to me. And I think so. It's not kind of like a gender thing. It just to see the beauty of the life in things where sometimes we don't see it, and we just see the perception or our kind of like perception of what we understand, what is beauty, but sometimes there are deeper things in it. That's why Jesse came in my novel. Yes, Jesse, she's a very beautiful character, as you said. For when you read the book, you'll get the chance to know her, and she gives a lot of light. She's kind of the light to the mother. And there's a line, I don't know exactly where it is on the book, but I think it's Jesse who says it, that they are all creatures of God, and in a way, and it's a very beautiful passage. And I think that people will fall in love with her when they read Leche Materna, because it symbolizes hope in a way, in a very, very different kind of way. So yes. Oh, there's another question. Okay, so Florencio Moneo is asking us about Russian as a language. Rafael was telling us about this a bit before, about how Russian language has maybe influenced on the Latvian language to not be as important in literature. What do you think about this? I need to say that during Soviet times, so that was not natural for Latvians to learn Russian, because it was no other choice. That's my dog is barking outside. So, but it was still very alive Latvian language, and also the beautiful literature was written during Soviet times in Latvian, like our big poets, misma, for example. She was very, very near to Nobel Prize, but unfortunately she didn't get it. And it was kind of like the living in two worlds and two languages, because it was normal for Latvians to speak Russian, but it was not normal for the Russian people here, like living here for 50 years and not speaking the native language, Latvian language. But now it's changing, because with a young generation, the people are very open. And my niece, for example, she's 25, and her first language was, of course, Latvian, and then English for studies in London and things. And now she's starting to learn Russian, because she wants to kind of like to have this feeling how it was to live in these two languages. But at the end, I just want to say that I don't see the language as a political target, because I'm very happy that I still speak fluent Russian, because I'm entering the Russian literature world and philosophy and everything. I don't see the language, as I said, as a political target. It just, you cannot hate or love the language for some political reasons. So that's in short, if I answered the question. Yes, you did, Ana. Sí, puedes traducir las dos preguntas que ha respondido, sí, claro. Nora. Al principio, bueno, la primera pregunta le preguntaban a Nora sobre este personaje que vive con la madre, que es un personaje que tiene una relación complicada con su cuerpo, un personaje transgénero. Y lo que nos platica Nora es que, bueno, ella pensó este personaje como una persona que no es perfecta, obviamente es una mujer, pero no completamente, y la ve más como una persona, un amor puro, y de cómo, un símbolo de cómo a veces podemos encontrar la belleza en cosas que tradicionalmente no las percibimos como bellas o no nos han enseñado a percibirlas como bellas.
Entonces, es el entender que hay cosas mucho más profundas que a veces no vemos y que podemos cambiar esa percepción sobre lo bello. Posteriormente, bueno, la segunda pregunta, que hablan sobre el dominio ruso en el idioma, si ha influenciado a la literatura letona, nos platica que, bueno, en la época soviética era muy natural hablar ambos idiomas y que todavía está muy vivo el idioma letón. Hay mucha literatura también que se escribió durante esa época, durante la época soviética, en letón, y que fue muy importante. Y bueno, que era casi como vivir en dos mundos, ¿no? Porque era muy normal hablar ruso, pero tal vez para los rusos no era tan común hablar el idioma letón. Dice que ahora está cambiando con las nuevas generaciones, que ya hablan letón, hablan inglés, pero inclusive como su sobrina está aprendiendo ruso, entonces bueno, ya se hace una cuestión un poco más globalizada, pero sí quiere destacar y quiere afirmar que no ve el lenguaje como algo político, que ella está muy feliz también de hablar ruso, de hablar ambos idiomas, y que no puedes amar o odiar un idioma por cuestiones políticas, sino que es parte de la identidad. Gracias, Ana. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta a Nora o a Rafael, vamos a terminar en breves la presentación. Bueno, voy a ir despidiendo. Raquel. Dime, Rafael. Sí, quería comentar solo una cosa un poco Lo que quieras, sí. Por cerrar el círculo. Comentaba ahora Nora sobre su sobrina que está aprendiendo ruso y es una elección libre, ¿verdad? Y yo creo que hemos hablado de muchas cosas y no hemos hablado de la libertad, que es muy importante en el libro. Y conectando con la historia que nos contaba antes de el vaso de leche que se le forzaba a beber, y una vez que el personaje supera el trauma, lo que a ella le gusta es que ella ahora puede beber leche si quiere, pero puede también no hacerlo. Entonces, es la libertad. No era tanto la leche en sí, sino el decidir ella misma si quiere o no quiere hacerlo. Y entonces, creo que ese es también un tema muy, muy, muy importante del libro. Y pues lo mismo con el idioma. Una cosa es la imposición del idioma y otra cosa es simplemente pues, la belleza del idioma, la riqueza del idioma. Y bueno, nada, para que los lectores lo tengan en cuenta que la libertad individual, la libertad de elección es también pues casi un personaje más, uno de los temas muy importantes. Es cierto, Rafael, habíamos hablado un poquito sobre el tema del silencio, ¿no? Pero también esa ruptura que también se ve un poco en esta portada, ¿no? El brote de leche, la libertad que tú comentas, que es verdad que sí que es, sobre todo hacia el final del libro, puedes ir viendo cómo cada personaje encuentra su forma de ser y de estar sereno en el mundo y siendo ellos mismos, que al final es lo que les llena, ¿no? Y esa libertad es muy importante y maravillosa la conexión que has hecho con el lenguaje. Nora, Rafael was talking to us about the importance of freedom in the book too, of censorship and that freedom related to the language and to the characters. If you want to give us some notes on this freedom that everyone can perceive when they read Leche Materna, and we will close the presentation with your words. Muchas gracias. Liels paldies. That means liels paldies. That means muchas gracias. But I just want to say that if you follow your inner freedom, if you have this inner like milk of freedom or your river of freedom, then you go through the many perceptions and many other things in your life. Just believe in it. So, and then I think then it will be the quite beautiful times in future too. Thank you so much. Thank you very much, Nora. Thank you for this emotional, real, beautiful and honest book that is Soviet Milk, Leche Materna. Muchísimas gracias, Rafael, también por estar aquí y hablarnos desde tu perspectiva.
Para todos los que nos estáis siguiendo, el libro Leche Materna lo podéis encontrar en nuestra página web, en vasorroto.com, también en las librerías de confianza y esperamos de que sea realmente un descubrimiento en todos los sentidos, como ha sido para Vaso Roto el leer a Nora Ikstena. Thank you very much, Nora. It's been a pleasure.